Good morning, ladies and gentlemen. I hope you're doing great and awesome this lovely evening. In our meeting of tonight, what we are going to talk about is Chapter 11 of the University Grammar of English by Randolph Quirk et al. Or et al. Now, in this chapter, we are going to talk about the complex sentence and particularly coordination and subordination and what they mean. It's very clear, straightforward, and clean, but kind of oldie kind of style of grammar. However, since it's one of the demanded topics and books for academic students at the university level in Baghdad, in Iraq, and generally speaking around the world, we have to consider reading it and then doing a little bit of discussion about it in a sequential order. So we're going to start with subordination, which is a non-symmetrical relationship, يعني علاقة غير نسقية, holding between two clauses. تربط جملتين أو جملتين مع بعض in such a way that one is a constituent or a part of the other. يكون بها واحد من المكونات هو تبع للمكون الثاني. واحد يكون superordinate اللي هو المسيطر، واحد subordinate الخاضع، أو تكون معطوفة الثانية على الأولى أو الأولى على الثانية حسب الترتيب. Compare the coordination and مثلا I like John and John likes me. هذه جملتين يعني بهن coordination بالand. الأولى independent الثانية independent. الأولى مستقلة والثانية مستقلة. With the subordination in I like John because John likes me. هنا because John likes me ما تقدر تكون جملة مستقلة، فدائما تكون dependent لأن جون يعجبني. فهنا ما تقدر تكون جملة واحدة إلا إذا كانت ضمن نطاق السياق الكلامي. With the subordination in I like John because John likes me, هذه الأولى تكون superordinate مسيطرة، والثانية يسموها independent or subordinate or main. الثانية تكون subordinate or dependent تابعة تبعية. The above example also illustrates the term commonly associated with the clausal units distinguished. هسه راح نجي على الأمثلة اللي راح توضح لنا هذا الشيء. The device of subordination enables us to organize multiple clauses. هذه ال devices أو الوسائل اللي تستخدم لإخضاع الجملة الثانية أو اللي احنا نسميها subordination من تفيدنا في ترتيب وتكوين جمل متعددة. فهو هذا الغرض الأساسي مالته. Each subordinate clause may itself be superordinate to one or another clause or another clause. كل واحدة من العبارات الخاضعة ممكن تكون هي بنفسها superordinate or more تكون بنفسها هي superordinate بنفس الوقت لكن حسب ترتيبها. So that a hierarchy of clauses يعني طبقية من clauses أو العبارات one within another تكون لنا عبارة ضمن عبارة أخرى. مثلا I think هذه X, that you can do it هذه Y, that you can do it if you try هذه X plus Y plus X وعلى هذه النسق. هو حقيقة ما موضح بطريقة جيدة هنا لأنه الشرح معتمد على فد نظام قديم. Here's the clause beginning at Z is superordinate والثانية يسمونها subordinate. لحد هذه النقطة احنا نكون لازم فاهمين الفرق بين superordinate اللي هي المسيطرة والsubordinate أو dependent الخاضعة. Dependent clauses may be classified either by structural type. يمكن تصنيف الجمل التابعة عن طريق النوع التركيبي in terms of the elements they themselves contain عن طريق مكوناتهم or by function أو عن طريق الوظيفة أو الجزء اللي تلعبه ضمن الجملة المسيطرة الأساسية. موضوع ثاني مهم جدا يسمونه finite and non-finite and verbless clauses. بالإنجليزي أكو 3 أنواع من هذه الجمل اللي هو ذاكرها يسموها الفاينايت المحدد، non-finite الغير محدد، والعبارات اللي ما بيها فعل. هنا نتحدث عن الفعل is أو auxiliary verbs. شنو الفرق بين الفعل المحدد والفعل غير المحدد؟ الفعل المحدد للتوضيح هو الفعل
اللي يدل على الفاعل يدل على الزمن ويدل على الجندر. يعني مثلا يعني شخص أما أنثى أو ذكر يدل على زمن معين. فأنا من أقول I read a book. I read a book هذا الفعل هو present simple. I read a book هذا زمن ماضي غيرت النوت. أو مثلا I walked to school هذا زمن ماضي. هذا احنا نسميه finite محدد لأنه الفاعل موجود الزمن موجود والpronoun I اللي هو ما male أو female. non-finite ما محدد لا بزمن يعني هو مثلا ويجي على 3 أشكال. طبعا يجي بالING ويجي بالparticiple ويجي بالED ويعني التفاصيل هسه راح نوصلهم. لكن أريد من هذا الفصل فقط تفهم الفكرة أنه هذا ما يعني يحدد بالزمن. يعني مثلا listening to music I felt happy. فlistening to music تتبع listening to music سماعي للموسيقى فهذا تترجم بهاي الطريقة أو استماعي إلى الموسيقى راح يصير اسم بالعربي فما حيكون equivalence مطابق. لكن هذا يسمون listening to music reading a book sleeping naked مثلا walking alone I felt happy مثلا. هاي walking alone اللي هي dependent clause بيها non-finite verb. فهذا الفرق. فanalyzing by structure type إذا نيجي نحللها عن طريقة تركيبها we arrive at 3 main clauses. راح يكون عندنا تراكيب 3 اللي هي احنا الfinite واللي هي clause whose verb element is a finite verb phrase. طبعا هو يقول لك هو finite بس ما يعرف فهي نقطة ضعف هنا. مثلا John has visited New York فهذا present perfect فهذا شو يسموه finite. because John is working هذا اللي احنا نسميه he تكملة. non-finite clause is a clause whose verb element is a non-finite verb phrase. مثلا having seen the picture he for John to carry اللي هي to carry هذا the parcels was a. فتلاحظ هنا because John is working تلاحظ John is working. شنو الفرق بين John is working و John working؟ إذا نقول while John working هذا صار شنو ما بي زمن. John working ما بي زمن. while he was doing هذا صار finite. فهذا الفرق بين verbless clauses هي العبارات اللي ما بيها verbless. فعندك مثلا a clause containing no verb element but otherwise generally analyzable in terms of one or more clause elements. بس يمكن تحليلها ضمن نطاق عبارة أو عناصر عباراتية أخرى. مثلا although always helpful تلاحظ ماكو verb. although always helpful he John then in New York was فهذه then in New York prepositional phrase ما بيها tense. all ما بيها verb. all clauses finite and non-finite or verbless may of course themselves have supporting clauses while are finite. رغم أنه هم verbless أو finite أو non-finite يجوا وياهم جمل تبعية أخرى. بهذه الجمل التبعية يكون أكو عنصر للفعل. although always helpful when his father was away. فهنا نشوف when his father was away. although always helpful when his father was away. although always helpful أو نقلبها يعني حسب الترتيب. finite and non-finite clauses هنا العبارات المحددة والغير محددة. finite clauses finite clause always contains a subject دائما بيها فاعل as well as a predicate اللي هي الخبر اللي موجود except in the case of commands and ellipses باستثناء حالة النفي وحالة الأمر. يعني مثلا go اللي أصلها you go.
as nearly all independent clauses in discursive English. كل الجمل العبارات المستقلة بالدiscursive English يعني الإنجليزي الخاص بالمحادثة though not in block language احنا تحدثنا إلها بتعابير أخرى يعني مثلا long time no see مو long time haven't seen أو كذا. هاي يسموها block language اللي هي عبارة ثابتة متعارف عليها وعبارة عن مثل أو بها aphorism وما يمكن تغيير شكلها، يعني هي متوارثة بهذه الطريقة، قائمة مغلقة يعني ما نقدر نضيف لها أي شيء. بهذه الحالة هنا blocking are finite clauses، عبارات محددة يعني بيها زمن، بيها دلالة على الفاعل، بيها فعل، and are most clearly related to clauses dealt with in chapter 7. ناقشناها ب chapter 7. In contrast, بالتناقض, non-finite clauses can be constructed without a subject. هذه non-finite ممكن تركيبها بدون فاعل. فإذا أجاك سؤال مثلا هل يمكن تركيب جملة non-finite بفاعل؟ فالجواب لا. And usually are. And can be constructed without a subject and usually are. وعادة هم ما بهم فاعل. The four clauses of non-finite verb phrases serve to distinguish four classes of non-finite clauses. هنا الفئات الأربعة أو الأصناف الأربعة classes of non-finite verb phrase للفعل أو عبارة الفعلية غير المحددة non-finite verb phrase العبارة الفعلية غير المحددة serve to distinguish هدفها أنه تميز four classes 4 أصناف أو فئات of non-finite clause للعبارات غير المحددة حتى تميز لنا 4. شنو هذولي؟ infinitive with to. أوكي هنا مصدر مع to ممكن without subject the best thing would be to tell everybody. With subject the best thing would be for you to tell everybody. فهذا الفرق. Without a subject the best thing would be to tell everybody. To tell everybody. With subject the best thing would be for you اللي هو prepositional phrase يعني by form by function subject. The use of for to introduce the subject should be noted. هنا لازم ننتبه أنه استخدم for حتى الدلالة على subject. The infinitive clause with to and with a subject is found characteristically in anticipatory it constructions. هنا ممكن تستخدم بهذه anticipatory it اللي ممكن ترجمتها إلى أنه هذه it التخمينية أو anticipation. مثلا it would be better for you to tell everybody يعني أنا أخمن هنا it شنو موقعها it would be better for you to tell everybody. Infinitive without to مثلا هنا without to without subject all I did was tell him the truth. With subject rather than John do it I'd prefer to give the job to Mary. ing participle واللي هي كلش common without subject leaving the room. وطبعا with subject her leaving the room هنا pronoun possessive pronoun. So without subject leaving the room he tripped over the mat. With subject her aunt having left the room I declared my passion love for Celia. Or أصل الجملة I declared my passion love for Celia while her aunt having left the room. مثلا وعندنا ال ed participle اللي هي without subject مثلا covered with confusion I left the room. With subject we left the room and went home. The job finished. فهذه اللي احنا نسميها non-finite ed participle phrasal verb. Verb phrase not phrasal verb. هسه نجي when the subject of adverbial participial clause is expressed. إذا عبر عن الفاعل في العبارة الظرفية
اللي ما بيها زمن أو غير محددة اللي احنا نسميها adverbial participial clauses. فشنو هذا adverbial participial clauses؟ participial clauses اللي هي بيها ing بيها ed. هذه تسمى العبارات الغير محددة. الظرفية it is often introduced with مثلا with the tree growing or grown tall we get more shade. نحصل على ظل أكثر. The normal range of clause type is available. يعني أكو normal range لهذا الموضوع with active and passive forms في الحالات المبني للمعلوم والمبني للمجهول. Broadly as in the corresponding finite clauses ويا المكافئ إلها من الجمل المحددة. But there is a restriction أكو تقييد on the ed participial clause which is both syntactically and semantically يكون هنا بالمبني للمجهول ولذلك and therefore admits only the four passive clause types اللي هي SV passive subject verb passive والSV passive C اللي هي subject verb passive والcomplement والSV passive adverbial والSV passive object. التايب هنا SV passive equivalent to active type للSVO اللي هي subject verb object. حد هاي النقطة احنا غطينا على الجزء الأول من الفاينايت and non-finite. الموضوع اللي راح نتطرق إليه التالي هو structural deficiencies of non-finite clauses اللي هو العيوب الخلقية أو التركيبية للعبارات الغير محددة اللي هي احنا نسميها non-finite اللي ما محددة بزمن ما محددة بفاعل ما محددة فعل نشط active. فهنا the absence of the finite verb غيابه من non-finite clause من العبارة الغير محددة means that they have no distinction of person. فما راح يعني أنه ما تميز بين الشخص وبين العدد وبين المودal auxiliary والفعل يعني المزاجي اللي هو المودal verbs together with the frequent absence of a subject إضافة إلى فقدان الفاعل هنا اللي يقترح to suggest their value as a means for syntactic compression. فهذا يدل على إذا دل على شيء فدل على syntactic compression اللي هو الضغط التركيبي للجملة يعني التقصير. Certain kinds of non-finite clause are particularly favored in the careful style of written prose. دائما هذا النوع يكون مفضل في النثر المكتوب الكتابي. النثر الكتابي أفضل. الكتاب يحبون هذا الشكل من الكتابة مو المحادثة where the writer has the leisure to make a virtue out of compactness. فهنا راح يسوي فضل عن طريق استخدام هذه الcompactness أو النوعية المضغوطة من الجمل حتى يدل على تميز لفظي أو تميز بلاغي أثناء الكلام أثناء الكتابة written prose. But the advantage of compactness must be balanced against the stumbling block nearby of ambiguity. بس هذا لازم ما يكون مصطدم ويا الامبيجويتي اللي هي الغموض لأن مرات من تكون الجملة compact أو صغيرة راح تكون نسبة الغموض بها مرتفعة. For the absence of subject لأنه الفاعل راح يكون مفقود اللي يترك الشكوك as subject leaves doubt as to which nearby nominal element is notionally the subject اللي راح يخلينا في شك على أنه يا هو بطريقة فكرية راح يكون الفاعل. هنا we met you when you or we or were leaving the room. When no referential link إذا ماكو يعني رابط إشاري أو دلالي ويا nominal can be discovered in the linguistic context مع النص اللغوي an indefinite subject اللي هو somebody or something راح يقدم maybe inferred أو يستنتج or else the I of the speaker أو يكون هو المتحدث نفسه. مثلا to be an administrator is to have the worst job in the world. فهنا إيش تقصد بها for a person for me for you for we for us for they من هو اللي تقصد به to be an administrator. فهنا هو الambiguity block اللي دا يقصد ده. The prospects are not very good to be honest. هنا من هو تقصد to be honest. If I am to be honest يقصد
ممكن، فهنا هي الambiguity اللي دا يتحدث عنها. الجزء الأخير من هذه الحلقة راح يكون على ال verbless clauses. With the verbless clauses we can usually infer ellipses اللي هو نستنتج يعني الجزء المحذوف of the verb be من الجزء be. مثلا the subject when omitted can be treated as recoverable from the context. ممكن يعامل حتى الفاعل إذا حذف على أنه يمكن استدلاله أو يعني استخلاصه من النص context. Whether right or wrong يعني يقصد be whether he is right, whether you are right or wrong. He always comes off worst in an argument. Whether you are right or wrong, whether right or wrong, he or I or we or they always come off worst in an argument. فهذا ممكن recoverable subject لأن هذا ellipsis. Verbless clause can also on occasion بعض الحالات be treated as a reduction of non-finite clause. ممكن هي أصلا تعامل على أنها تقليص أو تصغير للعبارات غير المحددة. مثلا too nervous to reply he started at the floor. Being too nervous to reply. Here the verbless clause itself contains a non-finite clause. هي نفسها جملة to reply هي non-finite clause اللي هي infinitival participial non-finite verb phrase أو infinitive phrase. As with participle clause العبارات هذه اللي هي participle, the subject is often reduced or undergoes reduction or sometimes introduced. يقدم مثلا with the tree now tall we get more shade. With the tree now tall, the tree tall هذا subject. Since the verbless clause is basically an elliptical intensive verb clause لكونها هي أصلا هي جملة truncated أو مختصرة وبيها عنصر يعني فعلي بس مضغوط intensive أو مكثف اللي هو SVC or SVA, the variation of its structure are somewhat limited. يعني التفاوت بيناتها بالشكل ممكن يكون محدود. مثلا the following however are among possible combinations. خلينا نشوف هنا هذه combinations مرات تكون موجودة. She marched briskly up the slope, the blanket across her shoulder. The blanket across her shoulder. When ripe, these apples will be delicious. And when plus subject verb intensifier adverb subject complement when not subject complement. His gaze traveled around irresolute. And irresolute subject complement. Then irresolute كمل his gaze. Optional adverbial may also be added either initially or finally. مثلا she looked with disgust at the dog, quiet now in Dina's grasp. So هذا طبعا احنا ليش احنا نسميه هذا النوع من القواعد قواعد وصفية او تنطيك الصيغة اللي انت لازم تتحدث بها لان هذا الستايل قديم. فاحنا مجرد حتى نجي نحلل هذا راح تلاحظ انه اكو بعض الغموض اكو بعض الجفاف في نوعية المادة المقدمة وهذا بسبب هيكلية النص اللي انكتب به هذا اللي مستند على اللاتيني والإغريقي. أتمنى ما يكون عندك رأي جامع فيما يخص كراهيتك لمادة لغوية أو مادة قواعدية لأن هذا الموضوع يفيدك في التحليل. إمكانيتك على الاستماع لي أثناء الحديث راح يمكنك من تحليل الجملة ويعني فرزنة الأشياء الخاصة بالجملة اللي ممكن تكون off. تمكنك من تركيب جملة مميزة وخاصة في الكتابة. فهي أيضا مفيدة لك على مجال المنطقي أنه أنت تجي تقدر تحلل تقدر تتعرف على هيكلية الجملة في اللغة الإنجليزية. هذه المسميات اللي نحتاجها بعدين اللي راح تستفيد من عندها. هذا الجزء راح نكمل إن شاء الله على الدرس القادم نتحدث به على الformal indicators of subordination. ربي يحفظكم.